Assalamu alaikum, welcome to Qibla FM. Suna na Fuad Umar. Don da kuke sauraron mu cikin kasar mu United States, waɗanda kuke Canada, waɗanda kuke South America, Europe, Asia, Africa, Australia, don da kuke muna ce muku welcome, da mu have another episode na shirin mai suna me ke faruwa a duniya. A gabanin mu proceed kuma website na Qibla FM shine www.qiblafm.com. Ku logo ka wannan site, akwai resources mu shirye-shirye mu na jiya in ka min shekarun jiya satin da ya wuce, watanni da shekarun da suka wuce za ku ku listen from A to Z kan wannan site da 2022 muna cikin farkon wata na wannan shekara. Tax season ya kai cikin kasar mu USA. Mutanen da suke file tax returns su da kuma suka qualify su karbi wannan child tax credit, wasu kuma sun karbe shi in a monthly payment last year nan. Ku bude kunnuwanku da kyau, akwai wani key abubuwan da ya kamata ku gane. In ba ka fahimci abin nan ba ka yi shi yadda ya kamata ba, ka biya da IRS thousands of dollars. Kudin da za ka biya nan zai yawa kwarai. Ke sa in kana sauraron mu ka karbi child tax credit da ake bayar wannan kowane watan nan, kafin ka file tax return ka bude kunninka, ki bude kunninki, ji wannan shiri da kyau, ku fahimce abin da yake zaka je ka face. Let's go right now, mu have a discussion, mu explain certain things. Ma wannan ba financial advice bane, kai za ka yi lissafin ka yi abin da ya dace, amma mu za mu ba da general explanation yanda situation yake very critical. Let's go. Brilliant. Suna na Fuad Umar again, and I hope kuna have a good day. Za mu yi wani discussion. Wannan discussion kuma zai gano tax season na shekara 2022, amma tax preparation ne season kenan, amma za a yi aiki kan lissafin year 2021. Haka ake yi kowane shekara in season ya kai for taxes. In ka je kai taxes ka za ka yi shi ne based on previous year, shekaran da aka gaman lissafin shi za yi. In ya kamata ka biya governmentin kudin taxes, she ka biya based on wannan shekaran nan, income ka, size of family, etc. Aka za yi. Sa'an nan kuma the next year shi a yi shi kuma based on this year. Shi sa shekaran ga gobe in Allah da the 24th of January 2022, 24th of January 2022, za a fara accept electronic filing by the IRS. Za su fara karban wannan electronic filing. Shi sa gobe ne rana na farko da za su ma submit tax return mutane, sannan kuma a fara process musu tax refund, ko a fara process musu bashin da suka yi da kudin da ya kamata su biya. Bi ma'ana wasu suka file tax returns sun samu tax refunds, wasu kuma sun biya kudi sun yi bashi. Cikin wannan mutanen nan akwai waɗanda yake shekaran da ya wuce an ta aika musu kudi kowane wata, ana ba su kudin yara. In kana da yara hudu ne, kowane wata ana ba su kudi. Wasu sun karbi $250 per month, wasu kuma an ba su $300 per month. Haka ta barwa kadan tun July of 2021 aka biya har December 2021. Sauran rabin wannan kudin nan an yi alkawali an bayar in ka file tax return ka shekaran ga wanda gobe za fara filing ko accepting, an baka wannan rabin nan. Amma wasu mutane sun yi bashi, ko da yake sun karbi na kudin watannin nan, amma yanzu sun yi zafi kuma sun yi bashi. Su wane ne wannan mutanen nan? Wani ya ce an ba shi kudi ya ka karbi, ya kuma bashi dai zo, ya zai biya wani kudin nan back. Ka bude kunnuwanka da kyau, ka saulara wannan shirin Qibla FM, ka fahimta duka kafin ka tafi wurin tax preparing ka bude kunninka, ki bude kunnuwanki, ki ji
ya so ka san shirin da ya kamata ka yi, lissafin da ya kamata ka yi, in ba ka ban ka tafi wurin nan gaya in aka file maka tax return aka kare za surprising ka ce kai bashi ya kamata ka biya thousands of dollars back to the IRS. Wurin nan ka regret kaman ba ka bude kunnuwanka ka ji shirin mu kan Qibla FM ba. Domin nan muna fitowa da magana ne based on fact, mu kuma warware maka maganan ka fahimce maganan na yanda ya kamata. Mu kenan Qibla FM, amma kamar da na gaya muku wannan ba financial advice ba ne, domin kowa da situation shi, ka yi due diligence ka sannan ka prepare your own tax return ko ka tafi a je a yi maka wannan tax return nan. Wato, in muka duba the year 2021, Congress, United States Congress, sun pass wani massive legislation, wani law ne da yake an pass wani relief package saboda annoban nan. To da aka pass wannan relief package, shi aka sassaka wani tsari ciki da zai taimaka ma mutane, kudadin da rarraba ma mutane domin su samu sauki, domin abin ya disturb mutane, wasu aikinsu ya bata, suna nan gida kuma da 'ya'yansu suna need help, ya kamata san da za help su. To akwai wani abin da muke kira child tax credit. Wannan kowane shekara ana sakawa cikin tax system mu. In baka da tax due, to ana refund maka wannan kudin nan a baka shi a take. In kana da yara 2-3 ne, ana ba kowane daya cikin su $2,000, $2,000 za ba kowane dayan su at the time of filing your taxes kenan. Haka ke yin traditionally har 2020 haka ke yi. Amma for the year 2021 shi aka sake wannan dokan nan, bi ma'ana wannan $2,000 nan da ake bayarwa ko wani shekaran nan, sai aka kara wannan adadin wannan kudin nan. A ji da kyau, before the year 2021 kowane yaro in aka file tax ana bayar nawa? Ana bayar $2,000. Kudin da dokan ya ce a bayar kenan na wato child tax credit kowane shekara har the year 2021 shi aka sake wannan dokan nan. Da aka sake wannan dokan shi aka ce yanzu instead of a bayar $2,000 kowane yaro, an mai da shi $3,600 kowane yaro. Kun gana an sake shi da 2,000 yake bayarwa, kuma 2,000 na she ka file tax return ka lokacin ake baka wannan kudin nan, ko kun kana da wani tax due shi a deduct ya ta sauka based on your income. Yasa wani ka samu the whole credit, wani ya rage based on income size of family ka, ana lissafi ne. Amma shaka sake shi from $2,000 in nan aka mai da shi $3,600. Shai wannan dokan nan guda-gudan da Congress suka pass, President Biden, Joe Biden ya sign, dokan ya ce wannan karin da aka yi $1,600 in nan, anya a soma baka wannan kudin na in advance. Bi mana to be exact, wasu sun samu up to $1,800. Anya a breaking shi down ana baka kadan-kadan kowane wata a taika maka shi. Amma shi aka ba wannan dokan ya ce kana da zabi, ka zabe a ta baka kowane watan nan, ko a'a ka bari a hada maka duka in ka file tax returning ka, shi a baka kudin nan duka at one shot. Bi mana wani na nan ya file tax return shekaran ga ya samu kusan 18,000, wani ya samu 15,000, wasu ta samu 12,000, wani ya samu 10,000, kowa da adadin da zai samu. Amma wasu sun yi bashi. To da aka ba da wannan zabe aka ce either ka bari ka doke shi one shot in ka file tax ka koko ka takarbar na watan nan. Mutane da dama sai suka zabe a ta ba su kudin nan kadan-kadan kowane wata, a ta ba su kadan-kadan. Sai zabi ma nan kana da yara guda biyu,
to kudin su kowane wata sha ta aika maka ana cire cikin rabin wannan kudin nan domin dokan bai ce 1,600 da aka karin nan za ka karbi ba amma ya ce wai rabin up to rabin wannan kudin nan an ya baka shi in advance which is a monthly payment ke sa 3,600 din da rabin shi an baka shi straight up sai sauran nan ka zo ka karbe shi lokacin da in ka fara taxin ka in kana da refund due to nan majority of mutane vast majority in the 90s 90% su suka yadda kama ba su monthly payment shi aka ta ba su suna karban kudin suna jin daɗi to amma yanzu tamun tax return ya kai da za a file lissafin da za ka yi zai gwada kudin da aka baka kowane watan nan ka biya back ko dai an baka sauran rabin nan ko dai ka square abin nan ya abin zai kasance nan maganan yake suwa za su biya kudi back suwa suka karbi wannan kudin da ake ba yaran nan kowane watan da yake yanzu lissafin su ya sake da ya kamata su biya kudin nan back nan Fuad Umar zai fasa kwai kan Qibla FM gabanin mu ci gaba kuma website na Qibla FM shine www.qiblafm.com a bisa kan wannan site akwai shirye-shirye mu in ka su na jiya na shekaran jiya na satin da ya wuce watanni da shekarun da suka wuce ku hau kan wannan site nan ku relation from A to Z akwai kuma nambobin mu a kan wannan site da yake ana daukawa ai kiran mu duk lokacin da muke shiri muka bude phone lines in mutum kana da wani contribution kana ka kira ka zo ka ba da taking ka in an bude phone lines an ce a kira kenan ba ka doki nan ba kawai sai ka ta kira a'a wani shirin da nan ba bude phone lines amma in an ce an bude phone lines ana dokan kira den lokacin na ka kira ka kuma ka zo ka yi magana mu agree to disagree yanzu mu koma kan wannan tax situation now very critical suwa za su biya kudi back to the government suwa ne ba su biya mu yi magana waɗanda za su biya kudi farko sa'annan mu zo su wane ne ba su biya domin sun karbi the right amount except da mu yi magana wurin nan waɗanda za su biya kudi ga misalin da zan yi domin mutane na rubutu wata Qibla FM idon su ya ja sun confuse sun yi bashi ko ba su bashi me zai kawo musu bashi nan ya za yi lissafin su suna son su gane waɗanda za su biya kudi shine wannan kudin da aka bayar na child tax credit da aka bayar last year 2021 an bayar kudin nan ne with understanding ko fahimta cewa kaman information da kuma estimating da aka use ake baka wannan advance payment nan in ka zo ka file taxin ka goben da za so nan wato the 24th of January 2022 nan the same estimate ko better bi mana bai cin karon da estimate da lissafin da aka yi da aka doki wato ya ke kiran shi aka doki tax returning ka na year 2020 aka yi da shi na wannan lissafin da ana hope kaman ya stay alike koko better ya favor ka better bai sake waki na bi mana the year 2020 ka file tax returning ka da ka file tax return sai ka rubuta kan kaman kana da yara guda hudu 4 children yara hudu sai aka yi lissafin nan dukansu sun qualify a baka wannan kudi bi ma'ana wannan advance payment nan to da wannan information nan da ke kan tax returning ka na 2020 ko 2019 da aka use for wannan estimating nan in haka ka fadi ciki kan shi za saya a yi zato kamar 2022 gan ka file tax returning ka for the year 2021 haka nan ne za ka kasance za ka claim yara guda hudu
yara hudun nan kuma duka sun meet wannan lissafin da aka yi nan kudin da aka baka kowane watan nan. To in dai situation kan nan haka nan ne, to nan kaga kasira, amma in dai ba haka nan ba ne an yi lissafi abin da ya sake shi a cire sauran nan zama maka bashi. Bi na yanzu an use tax returning ka na year 2020 aka yi maka wannan lissafin nan shi aka ta baka kudi monthly, ana ta aika maka monthly payment na kana karban wannan kudi kina ta karba, amma da kika zo kika file tax returning ki na wato shekaran nan wannan shekaran ga da za a file for the previous year, shi kika zo ka ce yanzu yaranki dependentin ki na guda biyu ne ke kan wannan takardan 2. Kin ga yanzu law ya gwada kaman wanda aka yi miki zato aka baki na yara hudun nan baki qualify a baki kudin yara hudu ba. An yi zato kaman hudun da kika ce kina da sunna su za ki zo ki claim this year, shi yasa in kika file taxin ki this year shi zamanin zun ga dependentin ki nan sun zamo biyu, to kudin da aka baki kowane watan nan an karbi rabin shi, kin biya wannan kudin nan back. Ku ji da kyau, kin biya wannan kudin nan back, an baki overpayment kenan, an baki overpayment. In kai kuma namiji ne an baka overpayment, an yi lissafi aka bezin shi kan cewa kana da dependents guda uku, amma da ka zo ka file tax returning ka na this year da za a so ma filing ga gobe za a bude electronic filing January 24th 2022 za a so ma file tax return for the year 2021. Sai ka zo ka ce yanzu dependents kan nan sun ya zama mutum daya, ba uku nan ba yanzu daya ne, to kagan in ka karbi advance payment nan lissafi ya nuna cewa an baka kudin yara biyu on top of it da baka deserve baka ba, to lissafi ya saki yara biyun nan ka biya kudin su nan back, da ka samu overpayment kenan. Ina hope kamar wannan ya ba mutane general idea yanda kada kanka zaka duki ka yi lissafinka ka duba inda kake cikin wannan explanation da na yi nan. Do not explain abin nan in a general way, shi yasa kai ka duki ka dambe kanka, shin in ka je ka file tax return this year, number of dependents da suke kai wannan tax record da aka doke aka estimate maka kudin da aka tabaka kowane watan nan, the same number of dependents aka je ka file ka claim ko a'a, to inda ya sake ba shakka inda ya hawo ne to ka samu kadi, amma inda ya sauko ne to ka yi bashi. Bi mana ka use wannan year ka claim yara hudu ko biyar ko shida ko bakwai, shaka zuba maka kudin yara bakwai nan duka, amma da ka zo ka file tax returning ka na this year sai ka zo ka ce ya gwada kamar yaran kan nan biyu ne ko daya ne, to ka yi bashi difference nan ka biya. Amma akwai wani loophole, shi sa na ce kar ku give up, wannan shine ku ji da kyau. Muna tafiya ne na zo gwada wani loophole kuma, domin wannan millions of Americans sun sinti kansu cikin wannan situation ga sun yi zafi, ransu ya bata, suna expect tax refund, amma ga shi kuma suna gan kaman bashi da su je su yanzu ga sun biya kudi in the thousands of dollars. Kisa zan explain ababai da dama. Muna cikin tafiyan nan on Qibla FM step at a time. Sunana Fuad Umar. Yanzu muka tafi su wane ne ba su biya wannan kudin nan. Ina ce mun samu idea based on yanda muka fahimci waɗanda za su biya kudi, doka zai require su biya kudin nan. Based on wannan mutanen nan muna da wani idea waɗanda ba su biyan kudin nan. Shi ne su waɗanda yake misali wata umani she da ta file tax returning ta na year 2020 ko 2019 tana da yara guda uku. Yara guda uku nan kuma mu duke shi example 2 years old, 4 years old da kuma 6 years old. Yara guda uku shi ke kan tax returning ta shekaran nan 2020 or 2019. Either wannan aka use aka bata wannan lissafin child advance payment of the child tax credit na don wannan na mu duke shi example yaranta nan duka
shekarun su kenan yara uku 2 years old 6 years old sannan kuma wato 4 years old so 2 4 and 6 sai ta zo ta file tax return ta na 2021 ta filin shi gobe da su mafaruwa January 24th 2022 da ta file wannan abin income level ta yana inda yake sannan kuma adadin yara uku nan kuma ta kara kai wannan returning ta nan to ita ko CD ba ta biya ko da yake ta karbi wannan monthly advance payment nan ba ta bashi abin da za a yi mata yanzu ne za a ba ta sauran kudin yara kan ga an bayar kudin na wata 6 shekara da ya kamata a bayar amma an so ma bayar wannan kudin nan cikin July 15th of July 2021 aka so ma bayar wannan kudin nan aka biya shi all the way down to December 15th 2021 shi yasa an bayar na wata 6 to amma dokan ya ce a ba kowa na shekara daya to wannan bauyan Allah nan an ba ta sauran rabi nan na kowane yaro da ya kamata bar an ba ta duka in a form of a refund ba ta bashi kuma an ba ta sauran kudin na rabin nan kun gan situation ta bai change ba isa ita ba ta da problem za ta yi ta file tax ta ne a kara mata sauran kudin nan in the form of refund ita ba ta da matsala in namiji kuma ne haka nan ne shi ma the same situation in yi je file bai da problem an ba shi kudin nan duka da yake yayi eligible an ba shi refundin shi amma ga wata mata kuma nan ita kuma tana da dependent yaya guda 3 amma nata in ta je ta file kuma gobin da za a so ma file tax returning ta claim yara guda 3 nan kuma amma ta kuma bashi kun ga number of dependents nan bai sake ba misalin da na bayar na farkon nan dependents ta guda 3 ta zo ta use ya match wato record ta from 2020 or 2019 bai change mata lissafi ba ya kara mata kudi domin an ba ta sauran 50% nan ga wata kuma za ta zo ta yi ita kuma yaranta guda 3 ne amma ita ta yi bashi mu duba abin da zai kawo mata bashi misali nike bayarwa domin mu understand abin da zai kawo mata bashi wato mace na biyun nan shine me yaranta guda 3 to in muka duba wannan dokan ya nuna yaro off my head ina ce dokan ya nuna kaman 6 and below shekara shida and below za a biya su wani adadi to she zamana kaman calculation shekarun nan ya ci karo amma dependent nan equally 3 ne calculation ya yi change kaman an baki wani kudin da yake $50 or more domin difference between wato 6 below da kuma 6 going up da shi kuma $50 ne 250 300 wannan ana ya samu wani technical wanga wurin nan lissafi ya change amma wannan ne yana da wuya wannan lissafin nan ya zo ya change or something yana da wuya ya change amma in ya come up suna su ce kamar an yi wannan slight wato miscalculation wurin da kin biya wannan difference of $50 or so wannan duka yana ya faru error na ya faru cikin abu sai yayi domin mutuna duka estimate ne amma assuming kamar matan komi cikin abin da ta rubuta nan duka nata ne daidai ne amma difference na shine wannan wuri na 6 and below da kuma 6 and above na $50 difference na to wannan ya ce ayin lissafin na small bill ta biya koko in tana da wani tax return refund sha cire ciki amma ga wata mata kuma nan ita kuma za ta zo ta claim yara guda 3 amma wannan matan ga ta yi karyan nan yanzu zai zo backfire ko ga wani mutum shi kuma ya use wani baba shi kuma ya use yara 3 amma ya yi karya yanzu karyan zai backfire domin kowa na neman wannan monthly payment in lokacin da shi yasa akwai wanda yake sun shirya abin da yake ba factual bane domin a turo musu wannan kudade shine mai
in kun tuna da IRS suka so ma bada wannan kudin nan last year ko before su fara bayar wannan monthly payment in nan. Mun yi shirkan Qibla FM muka explain so many things. Ma ba financial advice bane, situation kowa daban ne. Ka yi your own due diligence sannan ka proceed. Mun yi shiri muka gwada kaman IRS sun create website. Wannan website in nan kai da in ba ka file tax return the year 2020 ko 2019 domin su samu information ka updated su yi aiki da shi su base kan wannan information nan su baka tax refunding nan. Kai da baka da wannan tax recording nan in ji dokan wai ka tafi kan wannan website in IRS nan ka je ka update information ka saka wato the number of dependents da kake da su, ka saka size of your family, ya so sun doki wannan information nan su process maka wannan estimate su yi zato kaman shi ne gaskiya na shi za ka zo ka use in ka file tax returning ka na year 2021 wanda za su ma filin shi gobe January 24th 2022. Sun doki information da ka saka cikin wannan website nan su baka wannan kudin nan in advance. To lokacin da aka bude wannan anyan nan she wasu suka fara yawo suna karban ayan wasu suna sakawa cikin system wannan kaman wannan ayan nan dependency su kenan su suke duba yaran nan shi yasa sai su saka sunayen su, social security numbers su sa kuma date of birth su da sauransu su ce suna cikin family su kuma su ke duban su dependent su ne. To da yawa mutane sun use wannan abin nan sun ba da good size picture of the dependent ko family sun kada da din amma she IRS kuma da yake sunan ya match social invalid yana da valid sannan kuma date of birth kuma ya match shikenan electronically shi aka ta zuba musu kudi ana ta ba su kudi na kowane wata. Yanzu IRS suna kallo gobe da za a zo a fara file tax returning nan yaran da ka zo ka dibiya ya'yan da kika zo kika dibiya kan wannan website kika ce dependency ki ne su guda kowa inda yake sun zuba ya'yan mutane guda biyar wasu na ya karbi ya'yan mutane guda shida ya zuba kowane wata ana aika musu wannan kudin nan. To in ka je ka file tax returning ka da za su ma file wa gobe electronically IRS suna kallo yaran da ka zo ka zuba cikin website nan dukansu za ka zo ka claim su kan tax returning ka nan ne ko dai sun zamo ya kasance sun bace kai. To in su rika sun bace kai guda shidan da ka sakan ko ukun nan to duka kudi nan duka ka biya bashi kenan immediately bashi kenan ka biya wannan wurin nan in kai wasa kuma a shekaran kaman wani kananan maganu ya tashi domin rashin gaskiya wannan wuri nan. Shi yasa wannan situation ya cause ma wasu big headache ciwon kai sosai domin sun je sun sassaka 'ya'yan mutane cikin wato system nan domin a taka musu a wannan kudade nan kowane wata kuma an aika musu sun karbi sun ci amma ana expect kaman adadin yaran da ka zo ka claim nan shi za ka zo ka claim kan tax return ka wanda za su mafa gobe ga tax season 2022 for the tax year 2021 ana expect kaman adadin nan za ka zo ka claim in ya sake ko da mutum da ya fita cikin kaya bashi mutum daya in biyu ya fita cikin kaya bashi mutane biyu kudaden da aka baka kowane watan nan na kowane dayan su duka ka biya wannan kudaden nan kai bashi nan kuma ka gani ka kama kanka headache to an baka wannan kudin nan as an advanced payment ana hope kaman the number of dependent ya stay the same in ka file taxin ka wannan year amma gashi nan ya sake. To yanzu da yawa mutanen da kuke sauraron mu on Qibla FM wasu sun zafi sosai yanzu nan domin da jin wannan shiri mutum ka samu idea ko ka yi bashi ko baka bashi ka samu idea ka gane
domin ka san adadin da zaka je ka claim for dependent this year, ka san adadin da ke kan kuma wato lissafin ka da aka use na wannan shekarar nan da ya wuce 2020 ko 2019 an use either aka yi lissafin da shi sa in ka san kamar information nan bai look alike to in ka je ka kai bashi based on the number of dependents da kudin da ka karbi, kudin kai da kanka da aka bakan stimulus da sauransu nan ba zancen stimulus ake yi ba, wannan stimulus package nan ba zancen shi ake yi ba. Stimulus kudin nan wannan baka biya wannan kudin nan. Stimulus payment nan bi ma'ana wanda aka bayar lokacin da aka ba da $1,400 each da wani $800 ko $600 wannan ko $500 wannan kudaden nan ba shi muke magana, shi baka biya an ba kowani one time payment. Amma wasu na nan wannan kudaden stimulus nan ba su samu ba for some one or two reasons, to sunna an kara musu kan refunding su in suka je suka file an tambaye su ka samu kudin nan, in dai bai samu ba to menene social security number ka, in aka sa cikin computer ya gwada kamar lalle ba ka samu ba sha kara maka wannan kudaden on top of your refund. In dai baka da refund ne kana da wani tax due, share you deduct tax in out of that money. Yanda za yi wannan lissafin kenan. Shi yasa kudin da aka bayar wannan child tax credit na zancen shi muke yi wurin nan magana yake, shi zai cost ma mutane overpayment nan. Yasa wuni ya kamata ka ji wannan shirin tun farko, ka yi lissafin ka yi your own due diligence, ka come to a conclusion, sannan kuma ka shirya da kyau, sa'annan ka tafi wurin tax professional ka. In ba kan ka tafi wurin nan aka tura cikin system nan you're all done, ka kare kenan bashin ne in the thousands of dollars zaka biya. Yasa again wanda yake wato yaran da suke up to 6 years and below an ba su $300 in mun tuna, waɗanda yake suna above wannan line nan to 17 below, amma na below the 6 nan su kuma an bayar wato $250. Shi sa ka kai lissafinka ko ki lissafinki ki gane situation ki. Shi sa number of dependents nan in ya je saki cikin tax returning ka ko cikin tax returning ki to kai bashi inda adadin ya ragu ne, domin ana anticipate kaman ya match, ko maybe ka manta ba ka kara daya ba to wannan lokacin ka kara dayan an kara maka kudin nan inda sauran ba su ragu ba. Amma dai dependency na suka ragu, ka karbi kudin child tax credit na kowane wata to kai maza ka shirya ka biya wannan thousands of dollars da yake ka karbi nan. Bisa wannan bangaren nan kenan. Amma ga wani magana ta karshe nan, domin kun samu Qibla FM in muna magana muna so mu taba kowane gona yanda abin zai afanar da mutane su kara fahimta wannan situation, su kara fahimta wannan situation. Americans da dama sun sinti kansu cikin wannan situation ga sun karbi wannan kudaden, amma ga shi na wasu suna jin kan Qibla FM sun so mazafi, sun san kaman they're gonna have to pay back, sun sani abin kuma ya yi very complicated. To amma ga good news shine wa'anda yake an yi musu wannan zato to wasu sun ce most of them akwai wani abu cikin wannan dokan da ya ce in suka yi bashi a yafe musu wannan bashin nan. Bi mana in aka yi lissafi in mai shin ya yi bashi a yafe musu wannan bashin nan, to su wane ne dokan ya ba da dama a yafe musu wannan bashin nan, ko da $5,000 ne bashin ko da $10,000 ne bashin, wai a yafe musu su wane ne? Nan kuma za mu yi magana on Qibla FM. Wa'annan mutanen kashi biyu ne. In mutum daya ne
baka da mata baka da 'ya'ya in ka je ka file zai gwada kaman kayan rabuwa da sauransu kai kade ne amma lissafi nuna kai bashi amma shai kudin da ka samu 2021 income kan nan yana $40,000 or below income ka $40,000 or below nan kana cikin wa'anda doka ya ba da dama lokacin da ake tax return na in lissafi ya nuna kaman income kan nan $40,000 or below to ka stand chance forgiven ka baka biyan wannan overpayment da aka baka nan ka sira ko ce baki biya wannan kudin nan kin sira inda income ki $40,000 or below sa'annan kuma in mata da miji ne kuma suka yi wannan bashin nan su kuma an kara musu first bracketing nan yana between wato ya ke kiran shi 40 to 80,000 first bracketing nan wanda na ce 40,000 between 40 to 80,000 depending on your calculation depending on your calculation sannan kuma 50 to $100,000 sannan kuma $120,000 joint filers wato 60 to 120 na joint filers nan kenan joint filers nan 40 to 80,000 nan shine wanda yake single filers kenan 50 to 100 head of household 60 120 joint filers yasa wanga abubuwan duka an consider lokacin da za a yi wannan lissafin nan sannan a finalize suwa za su biya suwa ne kuma ba su biya wannan kudin nan shi yasa with wannan details ga duka ya baka idea ya baki idea kin biya kudin nan ko baki biya mun yi magana tun farko har wannan lokacin ga wanda yake yanzu ka kama wannan shiri kana prepare za ka je ka file tax returning ka karbi child tax credit ko kana expect wani babban kudin da za a bayar in terms of wannan additional wato child tax credit nan da kuma sauran kudaden stimulus nan ka sake ji wannan shirin ga tun farko har karshe ka understand kamar da na fada ta bangaren stimulus checks nan duk wanda baka samu ba koko ka samu biyu na uku nan baka gani da ya shiga ba etc in ka je ka file wannan tax returning ka an kara maka wannan kudade na lissafi da kuma information da zaka bayar ya nuna cewa kaman ba baka wannan kudaden ba from there an yi lissafi a baka wato kudin da yake ka qualify for a refund duka an yi lissafin nan a baka nan Qibla FM ne kuma suna na Fuad Umar don wayanda kuka saurara wannan shiri ina hope ku have a good day kuma ina hope kuma ku same shi easy in kuka je kuka file tax return kun nan ku samu favorable wato outcome amma ka yi very transparent kai gaskiya cikin abin nan rashin gaskiyan nan shi zai sa wasu su yi bashi wanda suka je suka saka wrong information cikin website IRS nan domin su samu a bigger wato child tax credit wannan advance payment nan da ake bayarwa kowane watan nan sai sa in dai number of dependents ka ya sake then yi lissafin ka da kyau wasu kuma maybe yana da yaran nan amma dai ya rabu da matan shi da ya rabu da matan shi nan ta doki yaran nan duka ita za ta yi ta file tax ta claim wannan yaran nan to kaga nan lissafin kuma ya gwada kai an overpay ka domin yaran nan sun bace kan kai tax returning kan nan su koma kan na matan nan ce sa ita ba ta overpayment amma kai naka ka yi overpayment nan kuma wannan mutanen nan su kuma ya depend income level su for 2021 na yake sannan a consider an yafe musu wannan kudin nan ko dai a sun biya duka sai sa akwai pieces da dama very complicated ka yi your own due diligence wannan ba financial advice ba ne amma ka je da ka file tax return
ka je wannan wurin nan prepared and ready ka zo da all of wannan documents nan da zai bari abin yayi smoothly for you ya so a prepare maka everything. Suna na Fuad Umar, ina hope dukan ku have a good day don da kuke sauraron mu, kuma ina hope ku samu big tax refund amma wanda yake ka deserve. Peace.